আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে রিং থিওরি 1। রিং থিওরি 1 এ আমরা ফার্স্ট যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো প্রিন্সিপাল আইডিয়াল রিং। প্রিন্সিপাল আইডিয়াল রিং বলার আগে ফার্স্ট আমরা যে জিনিসটা বলবো, প্রিন্সিপাল আইডিয়াল। হোয়াট ইজ প্রিন্সিপাল আইডিয়াল? প্রিন্সিপাল আইডিয়াল is one type of ideal. Say suppose R be a ring and A belongs to R. Okay, the smallest ideal of R containing the element A is called the principal ideal of R. Principal ideal of R. Okay, and it is denoted by this. So what is principal ideal? Let R be a ring and A belongs to R. The smallest ideal of R containing the element A is called the principal ideal of R. So it is said to be the ideal generated by A, and it is denoted by this. Now we discuss about principal ideal ring. What is principal ideal ring? Principal ideal ring. A ring is said to be principal ideal. A ring is said to be principal ideal ring if every ideal of the ring is a principal ideal. Principal আইডিয়াল, অর্থাৎ একটা রিংকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল আইডিয়াল রিং, যেটাকে আমরা শর্টে লিখবো PIR, যদি সেই রিং এর প্রত্যেকটা আইডিয়াল কি হয় না, এটা প্রিন্সিপাল আইডিয়াল হয়। স্বাভাবিকভাবে কোশ্চেন আসলো, তাহলে এরকম কোন রিং আছে কি হুইচ ইজ প্রিন্সিপাল আইডিয়াল রিং? আছে। কিরকম, তার একটা আমরা এখন এক্সাম্পল দেবো। আমরা প্রত্যেকে জানি Z, the ring of plus dot, this is a ring of integer. Okay, every ideal of Z plus dot, every ideal of Z plus dot is a principal ideal. Okay, তাহলে আমরা এটা কিভাবে প্রুভ করব? এটা প্রুভ করার জন্য ফার্স্ট আমরা যে জিনিসটা করছি সেটা হলো এটা প্রুফ। কি প্রুভ করার জন্য ধরে নিচ্ছি let P be an ideal of Z plus dot. Okay, and let U be the smallest positive integer. U be the smallest positive integer in P by Euler-Ring property. By Euler-Ring property. তাহলে আমরা কি পাচ্ছি না, P একটা যে কোনো আইডিয়াল নিয়ে নিলাম, তার ভিতরে Pটা যেহেতু Z এর মেম্বার, তাহলে তার ভিতরে যদি কোনো পজিটিভ ইন্টিজার থেকে থাকে, সেই পজিটিভ ইন্টিজারসের মধ্যে সবচেয়ে ছোট স্মলেস্ট পজিটিভ ইন্টিজার হচ্ছে U। আর কি ধরছি না, V হচ্ছে P এর ভিতরে যে কোনো একটা মেম্বার। তাহলে এই U আর V এদের মধ্যে আমার ডিভিশন অ্যালগরিদম হোল্ড করবে, এবং ডিভিশন অ্যালগরিদম দিয়ে আমি কি পাচ্ছি না, V ইকুয়াল টু QU প্লাস R, যেখানে R এর রেঞ্জ হচ্ছে R less 0 less equals to R less than U. Okay, since R equal to V minus QU and U is the smallest positive integer, therefore
R must be equal to 0. So V equal to QU. That is, V is a multiple of U. So we can say P is generated by U. That is, the ideal is generated by U. Since P is arbitrary, therefore every ideal of Z is a principal ideal. Okay. Now we give the definition of principal ideal domain, বা এটাকেই আমরা বলবো PID শর্টে। What is principal ideal domain? An integral domain, ID means হচ্ছে integral domain, which is a principal ideal ring. An integral domain which is also a principal ideal ring is equal to PID. That is, an integral domain, if every ideal of an integral domain is a principal ideal, therefore this ring is called the principal ideal domain. Okay, so what is the example? We know that Z plus dot, this is an integral domain. Okay, and also from our previous example we have seen that this is also a PIR, therefore this is a PID. Okay, now we give some important definition in this ring theory. First definition is unit, unit. Throughout our definition, let R be a commutative ring with identity 1. Okay, let R be a commutative ring with identity 1. An element A belongs to R is said to be an unit if there exists B belongs to R such that AB equal to 1. Okay, তাহলে কি না, an element A belongs to R is said to be an unit if there exists an element B belongs to R such that AB equal to 1. Now we give the definition of associates. What is associates? Let R be a commutative ring with the identity 1. Two elements AB belongs to R is said to be associates if B equal to UA for some unit U belongs to R. That is, two elements A and B are said to be associates to each other if A equal to UB or B equal to VA, where U or V, U and B are units. Okay, now we give the definition of irreducible elements. What is irreducible elements? This is a very important. Irreducible element. Let R be a commutative ring with the identity 1. An element P belongs to R is said to be irreducible if P is non-zero, non-unit, and if P equal to AB implies where if P equal to AB where AB belongs to R implies either A or B is a unit. কি না, যে কোনো একটা এলিমেন্ট আর এর ভিতরে, সাপোজ সেই এলিমেন্টটা হচ্ছে P এলিমেন্টটাকে নন জিরো হতে হবে, নন ইউনিট হতে হবে এবং
p ইকুয়াল টু যদি ab হয়, যেখানে ab বিলংস টু r, সেটা যদি ইমপ্লাই করে হয় a অথবা b কোনো একটা ইউনিট, তাহলে সেই p এলিমেন্টটাকে আমরা বলবো ইরিডিউসিবল এলিমেন্টস। তাহলে রিডিউসিবল এলিমেন্টস বলতে কি বুঝবো? রিডিউসিবল এলিমেন্ট হচ্ছে একটা এলিমেন্ট যেটা ইরিডিউসিবল নয়, তাকে আমরা বলবো reducible element. Okay, now we give the definition of prime element. Prime element, an element p belongs to r which is non-zero and non-unit. Same here, non-zero plus non-unit. Okay, and if p divides ab, where ab belongs to r, implies either p divides a or p divides b, then the element p is called a prime element. Okay, তাহলে আমাদের prime element এর definition clear. Now we give the definition of relatively prime element. Relatively prime element. Let R be a commutative ring with the identity 1. Two elements AB belongs to R are said to be relatively prime if they are only common divisors. Only common divisors are unit. Okay, two elements A and B belongs to R are said to be relatively prime if their only common divisors are unit. এই হলো আমার মোটামুটি ডেফিনিশন। এবার আমরা কিছু এক্সাম্পল দেবো, দিয়ে যে ডেফিনিশন গুলো দিলাম কিছু এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখব। তাহলে ফার্স্ট আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, ধরো এক্সাম্পল, ফার্স্ট এক্সাম্পল যেটা সেটা হচ্ছে মনে করো জেড প্লাস ডট। তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে জেড প্লাস ডটের ভিতরের ইউনিট কোনগুলো? আমরা প্রত্যেকে জানি জেড প্লাস ডটের ভিতরের ইউনিট 1 আর -1, এই দুটোই কিন্তু ইউনিট আছে, আর কোনো ইউনিট নেই। তাহলে যে কোনো একটা এলিমেন্ট a belongs to z, we can say a and -a are associates. Why? Because a equal to -a into -1 and -a is equal to a into -1. That is, these are the associates. A and -a both are associates because -1, both here, in both cases -1s are the unit. Okay, now we give the second example. The second example is number B. Consider the ring Zi. What is Zi? Zi is A plus IB, where AB belongs to this. It is clear that Zi is a ring, we know that. Now we say what is the units. Here are 4 units only. 1, -1, I and -I are only the units. Okay, here 1 plus I, 1 minus I, -1 plus I, -1 minus I are the associates of 1 plus I. Why? The কারণটা হলো 1 plus I is equal to 1 plus I into 1. 1 plus I is equal to 1 minus I into, এখানে কোন ইউনিটটা হবে এমন ভাবে তুমি এখান থেকে ইউনিটটা চয়েস করো যাতে তোমার এখানে কোন ইউনিটটা বসালে এখানে হবে, বলো দেখি কত হতে পারে?
এখানে এটা নিজেরা ক্যালকুলেশন করো, বা 1 প্লাস আই ইজ ইকুয়াল টু -1 প্লাস আই, কোন ইউনিটগুলো আসবে ক্যালকুলেশন করো, -1 মাইনাস আই। ওকে, সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1 প্লাস আই এর অ্যাসোসিয়েটস যেগুলো হবে সেটা হচ্ছে 1 প্লাস আই নিজে হবে, 1 মাইনাস আই হবে, -1 প্লাস আই হবে, -1 মাইনাস আই, এগুলো হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটস হবে। এটা একটা আমাদের আরেকটা অ্যানাদার অ্যাসোসিয়েটস এর এক্সাম্পল গেল। এবার আমরা দেখব প্রাইম এলিমেন্ট আর ইরিডিউসিবল এলিমেন্টস এর এক্সাম্পল। এক্সাম্পল 3, z প্লাস ডট, এই রিংটা আমরা কনসিডার করছি। এই রিং এর মধ্যে এভরি প্রাইম এলিমেন্ট, এভরি প্রাইম নাম্বার, প্রাইম নাম্বারের ডেফিনিশন আমরা প্রত্যেকে ক্লিয়ার, ইজ এ প্রাইম এলিমেন্ট as well as irreducible elements, as well as irreducible element. ওকে, তাহলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে z প্লাস ডটের ভিতরে প্রত্যেকটা প্রাইম নাম্বার যেগুলো 2, 3, 5, 7 এইগুলো কিন্তু আমার প্রাইম এলিমেন্ট হবে, as well as irreducible elements ও কিন্তু হবে। Now we keep the example 4. What is example 4? Consider the ring Z6 plus dot. Z6 এর মেম্বার কারা? Z6 এর মেম্বার হচ্ছে ক্লাস 0, ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3, ক্লাস 4, ক্লাস 5. Here class 2 belongs to Z6. Right? Class 2 belongs to Z6. Here class 2 is a prime element. Class 2 is a prime element but not irreducible elements. Why? Because class 2 is equal to class 8. Class 8 means this. Here class 2 not class 4 are units. Okay, because the prime definition of irreducible elements is if P is non-zero non-unit and P equal to AB implies either A or B is a unit. Here in Z6 the units are class 1, class 3 and class 5. That only 3 units are there. The field Q. In the field Q, every rational numbers, the field Q of all rational numbers has neither any irreducible elements nor any prime element, because every non-zero element of Q is a unit. Okay, আমাদের মোটামুটি এক্সাম্পল শেষ। এবার আমরা একটা থিওরেম করব। থিওরেমটা কি না, let R be an integral domain, R be an integral domain and P be a prime element in R, then P is irreducible. তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা না, যে কোনো একটা R হলো একটা ইন্টিগ্রাল ডোমেন, ইন্টিগ্রাল ডোমেনের ভিতরে যে কোনো প্রাইম এলিমেন্টই কিন্তু ইরিডিউসিবল হয়ে যাবে। এটা আমরা এখন প্রুফ করব। এটা প্রুফ করার জন্য ফার্স্ট আমরা যে জিনিসটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে সে লেট P ইকুয়াল টু সাপোজ BC, যেখানে BC আর এর মধ্যে আছে। আমাকে দেখাতে হবে Pটা হলো ইরিডিউসিবল। তাহলে P ইরিডিউসিবল দেখাতে গেলে হয় দেখাবো P হচ্ছে তোমার এই B হলো ইউনিট অথবা C ইউনিট, যে কোনো আমরা একটা দেখাবো। ওকে, এবার আমরা কি জানি যে Pটা BC কে ডিভাইড করছে, Pটা প্রাইম বলা আছে কোশ্চেনে। তাহলে যেহেতু সিন্স P is prime and P divides BC, এটা কি ইমপ্লাই করছে আইদার P divides B or P divides C,
যে কোনো একটা হবে, হয় পি বি কে ডিভাইড করবে অথবা পি সি কে ডিভাইড করবে। সাপোজ পি ডিভাইডস বি, পি বি কে ডিভাইড করছে, তাহলে পি বি কে ডিভাইড করলে আমি কি লিখতে পারি, বি ইকুয়াল টু সাম পি ইন্টু কিউ ফর সাম কিউ বিলংস টু আর। সো পি ইকুয়াল টু বিসি is equal to, put the value of b, that is pqc. This implies p into 1 minus qc is equal to 0. Since it is an integral domain and p is non-zero, therefore 1 minus qc must be equal to 0, that is qc equal to 1. From here we can see that c is a unit. ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি ইউনিট হয়ে গেল। সিমিলারলি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, যদি আমার পিটা সি কে ডিভাইড করে তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি দেখাতে পারবো বিটা হচ্ছে ইউনিট হয়ে যাবে।